Oh, perfect. Perfect. Hello. Okay, we will start with questions in English first. Okay. Stefanos, after the first round, I was here and I told you that you probably are the player that dives the most right now on tour. And then you did it again on the second round. You have videos everywhere, but you didn't do any today. So, what do you think about Well, the reputation and when I step out on the court, it's not a priority for me to do a diving shot during the match. It's not on my mind. It just comes at a certain moment, maybe a crucial moment where I really need to win the point, and the only solution is to dive. So today it didn't happen because things went exactly as planned. I mean, a bit on the third set, not exactly. I mean, but he fought back. He tried to stay in the game, but it was super important that I managed to psychologically remain stable and play my game. And it was very important that I had to win the third set because you never know what can happen after. I talked a little bit to Patrick Mouratoglou about you yesterday. He was very impressed with your fighting spirit. Is that, I know you're Greek and Russian heritage, your parents are Russian and Greek. Where does that come from? Is it the Greek side of you, the Russian side, Sparta. or both? Sparta. Sparta. Yeah. Have you always been a fighter? Well, after watching the movie, yeah. No, I'm kidding. No. I've been a fighter, and it's something that I was a fighter, and I hated losing since a very young age. And back in the day, I used to compete, with children my age in my age group, and in Greece, and then I moved on to tennis Europe level. But I always wanted to be the best from a very young age, and I just hated losing, and that's why I was always fighting and never. I mean, yeah, even my parents told me this, so I'm not surprised. You're the first Greek man, I think, in the Open era to make the fourth round of any Grand Slam. What does that mean to you in terms of representing your country? It's amazing. It's an amazing feeling, and I feel very proud that I represent Greece, and that all of my hard work has paid off, and I feel extremely proud that I can be the first Greek in the Open area, as you said, in the fourth round of a Grand Slam. It's just, there's so much satisfaction. There's so much. It's just such a nice feeling to be the first from your country to do so. So yeah, it's amazing. Greece has a great sporting tradition, obviously, in many different sports. Why not tennis, do you think? And do you think maybe your success can increase the interest? I just think it's not in the culture yet, and people don't take tennis that seriously like other sports, and it just happens not to be in the culture. And I think with results and good results and big names coming from Greece that can prove that they are the good tennis players, I think they can inspire young kids, and as I said, young kids can go out more and choose other sports instead of football or basketball, so they can go and play tennis, start playing tennis. So I think it can all start by doing, first of all, the media. The media can have a big impact on that. So the media, and then as a sports person, you can just expose yourself and be the first person that can make tennis a big thing in Greece. So you played each of the last 3 days, and now you'll have 2 days off until you play again. Haven't experienced that at a major before. What do you plan to do over the weekend, and then how will you keep from kind of getting a little bit overexcited about this achievement and stay grounded? As you said, I need to stay grounded. The tournament is not over yet. It's just half of the tournament that I've played, and it's good that I'll have the opportunity to have 2 days off. It's good for my body to recover at 100%. Not so good for my rhythm, because I've been playing. I had the breaks after every match. I had
one day off and then I had to play the next day. So maybe for my rhythm, so I'll try to just practice, maybe play a few tie-break sets to stay in my form. But yeah, tomorrow I'll just, take it a little bit easier than the other days and have a light practice and just do something else. Okay, Barcelona final, Estoril semis, now here. Suddenly you're in the spotlight, everybody wants a piece of you, your hot property. What do you feel has changed around you and in yourself these past weeks? Well, I would say the hard work I've been doing in the Moratul Tennis Academy. I've started working with them 3 years ago, and since the time I started working with them, I think it was Wimbledon 2015, the year I played juniors. So yeah, since the day I started with them, cooperating, and we've been doing a very, very good job. And my team, I'm surrounded by very good people that care about me, and people that want the best for me. So it's very important to have a very, very good, solid team next to me that supports me at 100%. And it's just, all this hard work, as I said, has paid off, and all the sacrifices I've done and I've made since my childhood, to leave my home and travel, and my dad had to quit his job and everything. So it's slowly paying off. And my question had more to do with the yeah. people. What do you feel people treat you differently? Yourself, are you still the same, or what has changed? I try to behave and act the same. I try. It's not easy because people they're always around, and no, but I'm trying to stay the same person. Nothing has changed. Maybe some better results than in the past, but with success there's a lot of attention, I guess. So I just need to stay grounded. It's gonna come. I mean, my goals are far away from what I've set for this year, and I just need to stay grounded and keep on doing the work I've been doing all this year. Stefanos, you just mentioned that your dad quit his job, to fund your career. How much of a burden was that when you were younger? Clearly, it's been a good decision. So, if so, at what point did it not become a burden? It became burden, like tough to carry with you, pressure. Well, in the beginning, as a kid, I had a completely different eye of this, different perspective and everything, and different look of. But now I do appreciate it more than I did before, because I do understand how this world works, and how tough it is to, leave certain things behind. So, yeah, it was a very tough decision for my dad to do so, because I didn't have anyone to travel with. It was my mom, but she had, to take care of my other siblings, 3 more siblings. So it was not easy. So my dad had to. I don't know if he had any other choice, but he just risked it. He just quit himself and started traveling with me. And as I said yesterday, I do appreciate what he did for me, because it's amazing. Not many fathers would do this for their son. We've got time for one more English question, anyway. Wimbledon's different from the other tournaments because we have the players come to the village and live in a house. What kind of setup do you have here? Is it the same that you've had in the previous years? And do you enjoy having the house in the village kind of thing compared to what you have in Roland Garros or maybe New York? Well, it's to be honest with you, it's a better atmosphere than in all other Grand Slams. You feel a bit more like this home environment more. You're not staying in a hotel, which is very good. You get to feel more like your home, and I'm staying in a nice house this week. Apparently, the guy who owns the house has a massive collection of DVDs and movies. So I'm watching like a different movie every single day. So that's interesting, and the location is pretty close from here, which is good. And I have many family members that came support me this week, and many friends. So the atmosphere overall is fantastic. First time in this house? Yes, I'm not that obsessed with the place I'm gonna stay, depending on my results or whatever. Yeah.
switch to Greek now. Thank you. Thank you. Δεν σε ρώτησε κανένας για τον Ίσ, να σε ρωτήσω εγώ. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι, δηλαδή είναι μεγάλο σερβερ, σε χορτάρει. Πώς ξέρεις τον τρόπο, ας πούμε, έχεις τον τρόπο να τον αντιμετωπίσεις, πιστεύεις, τα όπλα. Ας ξεκινήσω πρώτα με το match που είχα παίξει μαζί του πριν πέρσι στη Σανγκάη. Έχεις παίξει. Έπαιξα μαζί Ναι. του, ναι. Έχασα 7-6. Ένα πολύ κλειστό match. Και σε εκείνο το match υπήρχαν κάποιες αδικίες, θα έλεγα, διότι μας είχε βρέξει εκείνη την ημέρα και το τουρνουά δεν μπόρεσε να μας είπε ότι θα πρέπει να παίξουμε τον αγώνα σε indoors, κλειστά indoors, το οποίο δεν τα κάνανε broadcasting σε καμία τηλεόραση, δεν μπορούσε να το δει κανείς, μόνο σε live score. Και αυτά τα indoors ήταν προπονητικά indoors σε περίπτωση ανάγκης, άμα χρειάζονταν κάποιος να προπονηθεί οτιδήποτε. Οπότε δεν υπήρχαν ούτε φίλαθλοι να δουν τον αγώνα αυτόν. Οπότε ήταν τελείως μυστικός αγώνα. Ήταν τελείως undercovered ο αγώνας. Και σε κλειστό, φαντάζομαι το σερβίς του θα ήταν. Ναι, δεν υπήρχε χώρος καθόλου πίσω. Ήταν τελείως αστεία η φάση αυτή. Και υπήρχαν κάποιες αδικίες διότι είχα set point στο tie break και έτυχε να κάνω passing shot στο service όταν μου σερβίρε και μέσα στον πόντο να τον περάσω και έτυχε η μπάλα να είναι πάνω στη γραμμή και λόγω του Hawkeye δεν αδικήθηκα. Δεν υπήρχε Hawkeye και έτσι έχασα τον πόντο, στον οποίο κατά την άποψή μου φαίνονταν πολύ μέσα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας γυρίσουμε στο θέμα. Ναι, ο Isner είναι επικίνδυνος αντίπαλος για το χόρτο. Έχει παίξει πολλούς αγώνες εδώ στο Wimbledon. Έχει κάνει. Έχει κερδίσει το μεγαλύτερο αγώνα εδώ πέρα στο Court 18. Είναι πολύ πιο έμπειρος από μένα, σίγουρα. Το μόνο θέμα θα είναι το service, να μπορώ να μείνω μέσα στο παιχνίδι και να βρω την ευκαιρία μου. Θα είναι μια μονομαχία μεταξύ δύο μεγάλων σερβερ. Και αυτός που θα μπορέσει να μείνει λίγο συγκεντρωμένος πιο πολύ από τον άλλον και να βρει μικρές, θα λέγα, λίγες ευκαιρίες μέσα στον αγώνα και θα μπορέσει να τις πάρει κατευθείαν, θα είναι ο νικητής του αγώνα. Οπότε το μάτι θα κριθεί σε λίγους πόντους και σε μικρές διαφορές. Σε ρώτησαν πριν για την Ελλάδα, θα στο θέσω κάπως διαφορετικά εγώ. Εσύ τον ξέρεις τον Έλληνα, την νοοτροπία του, ξέρεις ότι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολλημένοι και αυτά. Στίβος. Και εντάξει, όμως λίγο, δεν είναι. Ναι, τόσο, ναι. Πιστεύεις ότι με σένα, κατά κύριο λόγο, μπορεί να γίνει μια έκρηξη τύπου όπως έχει γίνει στη Ρουμανία με τη Χάλεπ, στην Σερβία, ας πούμε, με τον Τζόκοβιτς, ότι μπορεί ο Έλληνας να γίνει έτσι, να ταξιδεύει όπως ταξιδεύουνε? Γιατί όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί όχι. Ναι. Συνέβη με την Σιμώνα Χάλεπ στο φετινό Ρολάν Γκαρός. 3.000 είχε πάει. Είδα ένα βίντεο, έτυχε να δω ένα βίντεο. Οι άνθρωποι που βλέπουν αυτόν τον αγώνα παρακολουθούσαν τον αγώνα στη Βουκουρέστη. Ήταν το πλήθος τεράστιο. Όλη η πλατεία είχε γεμίσει να δουν αυτόν τον αγώνα. Γιατί όχι, ναι. Θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του τένις στην Ελλάδα. Και γιατί όχι να μην γίνει και νούμερο ένα σπορ κάποια στιγμή και να είναι ένα από τα πιο δημοφιλές σπορ στην Ελλάδα. Θα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Πιστεύεις τώρα με την επιτυχία σου, ας πούμε, έχεις ανταπόκριση, έχεις μιλήσει Θα με έλεγα Ελλάδα? πως λίγο, ναι. Λίγο Ναι. υπάρχει, αλλά δεν είναι στο full. Υπάρχει πολύς δρόμος για να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Ωραία. Και τώρα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω σου τον τελευταίο καιρό, γενικά. Έχεις, ρε παιδί μου, το πακέτο, να σου το πω. Ναι. Πόσο εύκολο είναι, εσύ είσαι ένα παιδί προσγειωμένο γενικά, καλοσυνάτο, πόσο δύσκολο είναι να μην αλλάξεις, να μην ψωνιστείς? Ψωνιστώ, έχω μία ζωή, άμα δεν τη ζήσω στο full και δεν κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, που είμαι γεννημένος να κάνω, τότε είναι κρίμα. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια που προσπαθώ και κάνω τόσο καιρό και τόσα χρόνια να πάει χαμένη. Οπότε το βλέπω τελείως, δηλαδή αυτή τη στιγμή και κάθε εβδομάδα να μπορώ να παίρνω όσους πιο πολλούς πόντους και να ανεβαίνω στο ranking όσο πιο πολύ γίνεται. Και βέβαια να δουλεύω, όπως είπα, να συνεχίσω να δουλεύω με τον τρόπο που δουλεύω, διότι
υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που μπορώ να βελτιώσω και να πάρω σε εμπειρία επίσης. Οπότε αυτό που είπες, το να ψωνιστώ και όλα αυτά, δεν τον βλέπω σαν μια λύση, όχι λύση ακριβώς, σαν κάτι που θα προτιμούσα. Είναι, πώς να το πω, είναι να ψωνιστώ, ούτε καν έχω φτάσει στους στόχους που έχω βάλει σαν μικρό παιδάκι. Ναι. Είμαι κοντά βέβαια στους στόχους, αλλά είναι πολύ... Τι στόχους έχεις βάλει σαν μικρό παιδάκι? Να γίνω ο καλύτερος ταινίστας, φαντάζομαι, όλων των εποχών. Αυτό νομίζω θέλει το κάθε παιδί. Ναι. Και να γίνει ο καλύτερος... Το νούμερο 1 είναι απλώς ένας αριθμός, γι' αυτό δεν το βάζω σαν προτεραιότητα. Είναι απλώς ένας αριθμός. Να γίνεις καλύτερος ταινίστας, δηλαδή γενικώς εννοείς? Να μπορώ να κάνω ό,τι όσο πιο, πώς να το πω, όσο πιο πολλά γίνεται για αυτό το άθλημα, να καταφέρω όσο περισσότερα γίνεται, τίτλους, τρόφαια, νίκες, καλές νίκες εναντίον παιχτών. Είναι ο στόχος μου σαν αθλητής. Ωραία, thank you. Ευχαριστώ We've got some πολύ. other things to do, so we need to Ευχαριστώ.